Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, vamos a estar hablando de la estructura de las entrevistas. Como saben, para los que no saben, las personas que vamos a estar entrevistando hoy son tres personas. Muchas gracias por participar. Ese es el proceso en el que estamos hablando. Estamos hablando específicamente de esta sección de aquí, de recibir las entrevistas, ¿verdad? Entonces, para este punto ya debieron haber pasado el step uno, el step 2, el OET. El step 3 es opcional, no lo tienes que pasar, ya tienen su ECFMG Certification, ya aplicaron al match, entonces ahorita están en este proceso de recibir entrevistas, en marzo sería el match y luego la residencia inicia en julio. Idealmente, no es completamente obligatorio, pero mucha gente tiene investigación, publicaciones, presentaciones en esta parte de aquí para ser un mejor candidato para tener un buen match. Hablando de el tipo de entrevistas que va a haber, básicamente dos tipos de entrevistas, hay virtuales y en persona. Después de COVID, casi todas se convirtieron en virtuales, así que por eso estamos practicando aquí. Pero de vez en cuando encuentras uno que otro programa que ya está regresando a las entrevistas en persona. Am, y y vamos a dividirnos. Entonces, las entrevistas virtuales normalmente es como que de 8 a 12. No sé si los que han recibido entrevistas, si ese es el tiempo más o menos que les han estado dando. Es como que de 8 a 12, 8 a 1, a veces 8 a 11. Y cuando es así, básicamente una noche antes, y ustedes me dicen si sí o si no, tienen una sesión virtual con los residentes. Entonces, esta sesión virtual típicamente es para hacer preguntas de que a veces no le vas a hacer a un adscrito, ¿verdad? A alguien de la facultad. Entonces, en estos casos, puedes hacer preguntas como que, ¿cómo está el pago? ¿Cómo es el costo de la ciudad? Perdón. ¿Cómo son los adscritos? ¿Cómo es la relación entre diferentes especialidades? Normalmente, a lo que yo he visto en las entrevistas que yo fui, casi siempre había entre 4 y 10 aplicantes por día. Am, pero casi siempre era como que entre 6 y 8. Y la manera que se estructura la entrevista es típicamente tiene una introducción, luego tienen como que puros videos. Tienen videos de tour del hospital, a veces tienen videos de tour de la ciudad. eh, Tienen diferentes maneras que tratan de enseñarte como que el hospital y todo eso. Y muchas veces también hay videos de los beneficios, ¿no? De qué es lo que ese programa específicamente ofrece. Y esto normalmente dura como que entre 2 horas, así como que pone videos, luego un descanso de, no sé, 5 o 10 minutos, más videos, descanso y así. Las entrevistas en sí normalmente van a ser entre 2 y 4 personas, am, que yo diría más o menos tres, y cada entrevista dura como que entre 10 y 15 minutos. Entonces, acá te tengo un ejemplo, les tengo un ejemplo más o menos de cómo son. O sea, obviamente cada programa es un poquito diferente, pero eso es para que les dé una idea. Entonces, pone que tienes una entrevista, va a durar 15 minutos, luego tienes un descanso de 15 minutos, entrevista número 2, 15 minutos, descanso, entrevista, descanso, entrevista número 4. Y así es más o menos como se dividen las entrevistas. Entonces, entrevista, descanso, entrevista, descanso, entrevista, descanso. Am, y ya, se acaba la entrevista y así normalmente son virtuales. Las entrevistas en persona, si es que les toca una entrevista en persona, normalmente el día antes tienen una cena con los residentes, el programa paga todo, está muy bien. Otra vez, normalmente entrevistan entre 4 y 10 personas y aquí depende. Yo tuve unos lugares que fui a entrevistar donde todos entrevistamos, perdón, todos hacíamos todo al mismo tiempo, entonces nos llevaban a todos como que a hacer un tour del hospital, caminabas por el hospital, a veces tenían como que ibas a la sala de conferencia y tenían una presentación, y eso duraba típicamente entre 3 y 4 horas. Ibas como que de los diferentes departamentos, diferentes partes del hospital, y luego había como que un descanso, a veces llevaban comida, y luego al final eran las entrevistas. Y otra vez, entre 2 y 4 personas, y era casi lo mismo, que cada entrevista duraba como que entre 10 y 15 minutos, y era el mismo formato, de que entrevista, descanso, entrevista, descanso, entrevista, descanso. Am, la mayoría de las entrevistas a las que yo fui, yo creo que en total fui como a 8, casi todas seguían este mismo formato, de, de casi todas eran iguales. Por ahí escuché que algunos compañeros en las entrevistas que iban era como que con un panel de personas, ¿no? ¿Cómo dicen? Interview panel. Y eran como que 3 o 4 personas haciendo preguntas
Y esas duraban un poquito más tiempo, como entre 30 y 40 minutos, pero típicamente era como que una o dos de esas. Pero yo no tuve ninguna de esas, pero he escuchado que se pueden hacer. Las preguntas más frecuentes que van a hacer este, en estas entrevistas, ¿verdad? Las preguntas que te van a hacer, te van a preguntar, tell me about yourself, why this program, why this specialty, why medicine, how would you describe yourself, tell me about a difficult experience. Esas son las preguntas frecuentes. Y la verdad, por ejemplo, la pregunta de tell me about yourself está casi garantizada que te la van a hacer y a lo mejor te la van a hacer en el mismo, eh, tres o cuatro veces en el mismo día. Cada persona con la que entrevistas a lo mejor te va a hacer la misma pregunta igual, porque esta especialidad es muy, muy común que te hagan la misma pregunta dos o tres veces. A veces he escuchado en una de las entrevistas que fui así como que alguien decía, oh, perdón, no se supone que alguien ya te preguntó, ya te hizo esa pregunta, o sea, que ellos sabían quién iba a hacer qué pregunta. Am, pero prepárense a contestar. Tell me about yourself. Prepárense a contestarla. Y luego al final hay que hacer preguntas, ¿verdad? O sea, quieres enseñar interés, quieres demostrar interés, y así que deberías estar preparado para hacer algunas preguntas. Preguntas que aquí yo pongo que puedes hacer es como que, what do you think are your program's greatest strengths and weaknesses? Are there opportunities to participate in on and off rotations? Do you anticipate any changes in the next couple of years? Haz preguntas, especial, no nomás hagas preguntas por hacer preguntas, sino preguntas en las que tú estás interesado hacer, eh, que te interesan a ti, ¿verdad? O sea, fellowship, a lo mejor tú estás muy interesado en una fellowship, haz preguntas de fellowship. Um, y luego al final tips. Algo que no puse aquí, pero obviamente debe ser la primera, es practica lo más que puedas, trata de practicar las entrevistas. Algo que pongo, prepara tus respuestas, pero no te memorices tus respuestas, porque te das cuenta cuando alguien tiene algo memorizado y lo está nada más como que regurgitando, te das cuenta y yo creo que se ve mal y me acuerdo. Y definitivamente no leas, no leas tus respuestas, porque también me han contado varios de los doctores con los que trabajo que les ha tocado también eso, de que pacientes, perdón, personas que están leyendo sus respuestas. Prepara tu espacio, ¿a qué me refiero con eso? O sea, ten tu background que sea bonito. eh, eh, me perdí. Sí, tu background, o sea, lo de atrás que se vea bien. Pon una cámara buena. Si no tienes si tú estás usando tu computadora y tu computadora no tiene cámara buena, a lo mejor hay que invertir en una cámara. Asegúrate que tu micrófono funcione bien. Las luces también es muy importante. Este, así que si tienes que comprar una selfie, ¿cómo se llama esas? Las selfie, las cosas circulares que pones ahí en tu celular, a lo mejor hay que hacer eso. Doctor Vinti, ¿cómo está? Eh, y al final, pues lleva tu CD y tu personal statement, es algo que yo siempre hacía, porque a veces tienen problemas para imprimir las cosas. Entonces, si tienen un problema, yo ya tenía mi CD y mi personal statement y se los daba. Y sí me tocó hacer eso varias veces. Y lleva algo para escribir. De hecho, yo lo que yo siempre llevo para mis entrevistas, llevaba un folder como este, como este. No tenía nada aquí, nada más tenía mis cosas y de ahí si necesitaban el CV o el personal statement, ya lo tenía. O a veces tienes un updated personal statement o, no, perdón, updated CV, y es bueno llevarlo. Último, diviértete y y al final manda agradecimientos. Esto es personal, lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Hay gente que sí y hay gente que no les gusta. Pero ese era básicamente lo que quería compartir como mis tips y nada más darles una idea de cómo funcionan esas entrevistas. Este, ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Doctor Vinto, saludos. Pregunta si les da una idea. Ya sabían que así eran las entrevistas, más o menos que así estaban formateadas. Sí. Me imagino que otras personas ya les han preguntado o les han dicho que así es como funcionan, ¿verdad? Bueno, entonces, em, Doctor, perdón, yo sí. sí tengo una duda. Ok. Las entrevistas virtuales son a través de qué plataforma? ¿De Zoom? Cada programa hay unas que usan Thalamus, que es un programa específico, hay otras que usan Zoom. De hecho, yo varias entrevistas las hice por Zoom. Y de hecho, el programa en el Mm. que estaba en Medicina Interna y el programa que estoy ahorita de urgencias usan Zoom.
Así cuando te llega la entrevista, ahí mismo vienen las instrucciones de qué es lo que usan o qué es lo que van a usar para hacer la entrevista. A veces te dicen, pues, escoge la fecha y acercándose a la fecha te vamos a decir por qué medio, pero muchas usan Zoom, sorprendentemente. Casi creo que todos usan Zoom. ¿Ok? Ok, gracias. Oh, alguien acá me está diciendo que alguien tuvo por WhatsApp video call. Y digo, eso es lo que está diciendo el doctor Brian, que las tuvo por video call. Y es posible, especialmente en SOAP. Cuando es SOAP, a veces una llamada es la entrevista. Pero normalmente cuando hay un poquito más tiempo, te dan tiempo para que lo puedas hacer por, este, por Zoom. Pero bueno, una última vez, los que están en TikTok se pueden brincar a Zoom. Y aquí pueden ver las entrevistas y cómo vamos a estar haciendo aquí todo. Entonces, vamos a hacer aquí esto. Y, a ver, déjame checar aquí algo. Déjame abrir mis notas. Tomé apuntes en cada uno de ustedes. Am, Así que vamos a iniciar. La primera persona que vamos a entrevistar va a ser el doctor David Pérez Malagón, ¿correcto? Sí. Sí, Él es de correcto. la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en México. Está aplicando en neurología, a lo que yo leí del personal statement y de todo, ¿correcto? Correcto. Bueno, entonces we're going to switch now to English because this is the way the interviews are. They're in English, so now we're going to switch over to English. Hope you came prepared. So I'm going to give you 15 minutes. We're going to do this in 15 minutes. Remember, I'm going to ask you about 12 minutes worth of questions. You can't see the clock as typical. So sometimes what happens in the interviews is that I've noticed is you might have like a timer on the screen, or sometimes we'll have like a little ding or something to let you know that, like, hey, 5 minutes have passed, 10 minutes have passed, so on and so forth. But let's dive in. Okay. So, Dr. Perez, hi, thank you for coming. How you doing today? Thank you very much, first of all, for the opportunity of this interview. And well, I'm doing great, a little bit nervous Of course. having the interview, and very nice to meet you. Awesome. Thank you. Thank you for being here. So, I was reading through your application and I noticed that it took you 7 years to graduate medical school. That seems like a long time. Could you kind of go into detail about that? 7 years. Okay. Yeah, well, basically, my medical school works, first of all, 5 years of actual medical school. The sixth year, it's something we call undergraduate medical internship. During this year, we're not at school anymore, but we're working as interns at a hospital. And during this year, we rotate through these different services within the hospital. We rotate through internal medicine, surgery, OB-GYN, family medicine, and pediatrics. So basically, that's how it works. That's how this undergraduate graduate medical internship works. So, and then the seventh year, medical school, the last year, we work as interns, but basically we call it the social service. It's like a way of paying the country for our medical education. So we offer our medical services for free in our country. So yeah, basically that's how this 7 years of medical school work. Oh, okay. Interesting. Yeah. Interesting. So, you told me you did a seventh year of social service. Like, you were you sent to a special place to do that, Yeah. or how does that work? Well, basically, I did my social service a little bit different from my peers. Actually, I applied for a program, a special program, which is only offered to top-ranked medical students across the country, where we have the opportunity to work as research interns for a full year. So yeah, basically, I did a full year of research for my social service. Oh, okay.
Very nice. Um, so, again, I read through your CV and I see you have a lot of publications. Yeah, like over 10 publications. I think two are pending, a bunch of posters, right? I think most of them were related to neurology from what I could tell. But that's great. And I'm very glad you have so many publications. But what would you say out of all your publications, is there any one that you would say has actually changed the way you practice medicine? I mean, I think the one that it's titled Capsaicin for Hmm. cerebral perfusion augmentation, I guess that's the most important paper that I have till now. Um, Basically, this study was derived from this social service year that I worked with Dr. Juan Manuel Marquez, which happens to be a vascular and interventional neurologist. And why does it change my way of practice medicine? This study helped me understand the societal impact that research has. Um, I had the opportunity to present this research study at the International Congress and like receiving so many congrats from prestigious neurologists and like telling me how uh, new this treatment approach was like really really satisfying and meaningful to me. So yeah, I guess that's the main study that I have that changed how I view medicine and research, you know. Okay. It's very interesting. And one of the, I think, difficult things with doing a lot of research is sometimes you come into ethical dilemmas. Throughout your, multiple publications, when you're working on your work, trying to do your work, did you ever come into any ethical dilemmas on, on any subject or any like whether you needed permission from a patient or trying to get the permission through the hospital, IRBs, whatever. Did you have any ethical dilemmas? And if so, how did you resolve them? I don't remember having a specific ethical dilemma. Of course, I obtained consent from patients, and but you know, I don't remember having a specific ethical dilemma or a situation where I was not able to continue with my work. So yeah, Okay. yeah, basically that. Okay. All right. And I read again, reading through your CV and your um personal statement. Tell me something about yourself that, isn't included in one of these. Is there anything you could add? Okay, well, I think I explained almost everything on my personal statement and through my application in Eras. But you know, probably I didn't mention some of my weaknesses there, Okay. and I don't know if it's okay with you if I talk Yeah, about definitely. that. Yeah. You know, I consider to be a very to have fear of public speaking, Hmm. and I think that has shown me as a very shy, insecure person sometimes. But like having this all these clinical experiences in the US, um, networking with prestigious neurologists has helped me to this weakness of mine. You know, Other weakness that I consider I have is that I think I don't manage well my free time. I think that if I used this free time better, I think I could become a better person, So I guess those are two main things that I didn't mention on my Sure. application. Yeah. Okay. Yeah, yeah, I understand. I understand. Um, so I saw you did like some rotations in the Cleveland Clinic. You also were in UT Health Houston. Which one did you like more?
and just tell me about a good positive experience you had in either place. I guess both of them were uh, different experiences. I know both were the same kind of clinical experiences, observerships. Mhm. But at UT Health was the first time for me that I encountered U.S. healthcare system and how a big neurology department works. Like, um, and in Cleveland Clinic, I just worked at the cerebrovascular center. So, and basically at Cleveland Clinic, I only rotated with one physician, and I just saw only cerebrovascular diseases. Mhm. And at Houston, I had the opportunity to rotate through different services within the neurology department. So I guess both of them showed me like really different things within neurology. So yeah. Okay. All right. Um, and let me see. What I was going to ask you. Oh, yeah. So why? I know. I mean, I read through your personal statement. I know you had some family struggles with neurology, but could you just explain to me, kind of in your own words, why you want to be a neurologist? Yeah, I've always been a very curious person, and I believe that the brain is one of the few organs within the body that are less understood. And I'm very excited to become a neurologist, to be part of the next generation of neurologists to uncover the mysteries and all the other things that remain unknown. So I guess that's the main reason why I want to become a neurologist. Okay. All right. And then is there any sort of, um, esto está difícil preguntarte qué es lo que, okay. Um, Okay. let's assume that you're applying to UT Health where you did your rotation. Okay. Why do you want to come to this program? UT Health is one of the best programs in the country. Is ranked within the top 15. Um, and I had the chance to get to know most of the services within neurology. And I really liked the environment with the residents, the faculty, and additionally, I have family living in Houston. I have an aunt living there, and I mean, it would be great for me to contribute to your program. Oh, okay. Well, thank you. Do you have any questions for us? Yeah, I think I have a couple. All right. Let's see. The first one, is the patient population diverse? Yeah, I don't know. Okay, what other question do you have? I mean, I would like to know if it's possible for me to visit the facilities and like get to know some of the residents and like some of the faculty probably. I don't know. Okay. That's a very good question, actually. Yeah, probably. I don't know. What other question do you have? Yeah, I think those are all the questions that I have for now. Yeah. All right. Well, Dr. Perez, thank you for coming. Great interview. And you move on to the next interview now. And Uh, sí. Ok, ahora podemos regresar a español. Excelente entrevista, la verdad. Tu Claro. inglés es muy bueno, se entiende todo. Me gustó Gracias. mucho, me gustó mucho tu que no, o sea, como que no tienes nada memorizado, como he mencionado, o sea, todo suena como que está fluyendo de ti, que yo creo que es algo muy importante. Te hice preguntas comunes, pero te las como que medio cambié un poco, ¿verdad? En lugar de preguntarte, tell me about yourself, te pregunté, tell me something, that's not in your CV o algo así. Creo que la pregunta en tu caso, que tú tienes tantas publicaciones, algo que te debes que preparar es si te hacen la pregunta de qué es lo que harías o cómo cambiarías tu práctica de acuerdo a los a tantos estudios que has hecho, que es algo que yo creo que te deberías de preparar también, pero la contestaste bien, yo creo. Eh,
No sé, en general yo creo que tu entrevista, la manera que entrevistaste está muy bien. Um, Tu cámara se ve bien, tu Gracias. micrófono se escucha claro. Eh, no sé qué más tips darte ahí. Obviamente va a haber muchas más preguntas, esa solo sería una de 3 o 4 entrevistas, pero yo creo que entrevistas bien. Alguien, Espero que, ajá. Alguien que quiera hacer una recomendación o algo que notó que le gustaría saber o decirle aquí a Carlos, o todos creen que lo hizo perfecto. Bueno, yo creo que todos creen que lo hiciste perfecto, Carlos. Así que felicidades. Yo creo que todo está muy bien. La verdad, creo que estás muy bien muchas gracias. preparado para neurología. O sea, después de que leí tu CV, tu personal statement, me gustó mucho. Está muy bueno también. Yo creo Muchas que tienes una gracias. muy buena oportunidad. Espero que te lleguen muchas entrevistas eh, y éxito. Muchas gracias y pues bueno, también le quiero agradecer, doctor, por el tiempo y por todo el contenido que usted ha compartido con nosotros. La verdad, ha ayudado mucho y pues espero igual recibir muchas entrevistas y en un futuro estar del otro como usted. Y después nos ponemos de acuerdo y podemos tener otra entrevista, unas 2 o 3 entrevistas. Muchas gracias. Aquí, igual con ustedes, con las otras 2 personas que están aquí también. Pero muchas gracias. Claro que sí, doctor. Al contrario, muchas Y te invitamos para que veas a las otras personas y las pongas nerviosas también. claro que sí. Ok, bueno, Aquí se gracias. Entonces sigue la doctora Madelin. Sí, Doctora Madelin Calix Flores, ¿correcto? sí. Ok, déjame ver, ¿por qué no voy a ponerte acá? No sé, es que multi-speaker. Hmm, Estoy tratando de averiguar por qué no me pareces acá. Vamos a ver. Um, ok, a ver, ¿trata de decir algo? Ok, ¿me escuchan? Hola. Sí, te escucho, pero es que no entiendo por qué no me pareces acá como... A ver, déjame ver si hago esto de esta manera. No puedo quitar a Carlos de aquí. No sé cómo quitar a Carlos. Vamos a ver. No, vamos a quitarlo. No sé cómo quitarlo, pero está bien, ahí se va a quedar. Bueno, entonces, está la doctora Madelin Calix Flores, ¿correcto? Sí, La Universidad Católica de correcto. Honduras, ¿verdad? Y está Sí, aplicando a medicina interna a lo que leí de su CV y de su personal statement, ¿correcto? sí. ¿Ok? Ujú. ¿Alguna pregunta antes de iniciar o algún comentario que le guste que Ah, iniciemos? creo que por el momento no. ¿No? Ok, Tal bueno, vez al vamos a final. iniciar. Igual, 12 minutos de preguntas y luego dejaremos los últimos 3 minutos para las preguntas que usted hace, ¿no? Ok, Ujú. bueno. All right, Dr. Calix Flores, is that correct? Yes, is that correct? All right, awesome. Hi, well, thank you for coming to the University of Internal Medicine program interview. Thank you for being here. How are you doing today? I'm doing amazing. Thank you, first of all, for having me today for this opportunity for an interview. I feel very grateful to be here in your presence, and I will look forward to continue this interview. Awesome, awesome. Well, it's great to have you here. So I read through your CV, and did you graduate first in your class? Yes, I did. It was Wow, one that's of the awesome. goals. Yeah, thank That you. that is great. Tell me, what did you do, or what do you think you did in order to be able to graduate top of your class? Because that's very impressive. Well, first of all, I think it was like the drive that was one of my main goals. I wanted to be the first in the class. So I worked really hard. I studied really hard. I tried to involve myself more with the hospital, with the rotations I had, with the doctors, and I tried to keep myself engaged into that goal because that was like one of the things that I wanted to do to Hmm. graduate first in my class. So, Okay. yes. Well, that's awesome. Congrats. Congrats. What?
So obviously, you really enjoyed school, right? If you if you graduate top of your class, but tell me, was there something in medical school that you did not enjoy? Oh, yes, I did have one of the classes that actually I had most trouble with was anatomy. I felt that Mhm. class for me was so hard. But what I needed to do is, what I did in that time is to push myself harder because I knew that it was, besides, even though it was a hard class for me, I needed to study more, I needed to practice more because it didn't come easy to me. Anatomy Okay. was my toughest class by far in the whole Yeah. career. Yeah, it is tough. It is a tough class. So again, kind of going back to your personal statement, I was reading through it. I noticed you went from dentist to medicine. Is that correct? Yes, that's correct. Okay. Why? What made you make that change? I always knew I wanted medicine. I always knew that. But sometimes you have to listen to your parents and what they want. And I Hmm. was barely 16 when I got out of high school. So they were like, you need to go to dentistry school. And I was like, okay, I'm not really sure I'm gonna try it. And I only tried it like for maybe 6 months. And after 6 months, I was like, you know what? I know my passion is medicine and I'm going to switch careers. And I did. And I don't look back. I don't regret it at all. It was my passion since the very beginning, and I'm really glad I did change. Okay. All right. Interesting. How many years of dental school did you end up doing? Just barely 6 months, just like the general first few classes, Oh, okay. Okay. just So like like a semester basic stuff. basically. Yeah. All right. So, change from Honduras to the US. That's a big change. What makes you want to practice medicine in the States? Well, I think one of the main reasons is that I want the opportunity of growth. Unfortunately, in Honduras, internal medicine is a new residency in my city, and I feel like it still needs development, and I'm looking for more challenges. I'm Hmm. looking for more opportunity of research. I'm also looking for to learn more, to have a more variety of patients, a diverse demographic. And that is one of the main reasons. I'm able to be exposed to different diseases that maybe I'm not able to see in my home country. And I will have the opportunity to have more technology to be able to diagnose and more medications available for me to give to my patients and help them with their health care, their Okay. health improvement. Sure. Okay. All right. Um, why internal medicine? Oh, internal medicine has been my passion since the very beginning. I remember since I was in my fifth medical years, it was my first clinical rotation, and I felt medicine had everything I wanted. You are able to do long-term relationship with your patients. You are also have complex cases that makes you improve your problem-solving skills. It also involves different challenges that you helps you become a better physician. And I feel involves the best of both worlds. Having long-term relationship with your patients and the challenges it involves to be an internal medicine physician. Okay. Yeah, I agree with you. Um, I noticed did you do a couple rotations like over in Brooklyn Cancer Center? Yeah, Yeah. I did it. I did one in Brooklyn Cancer Center, and I also did one with a cardiologist, where we were in different clinics with him, and one of the clinics we were working with was Mount Sinai in New York as well. Is there any specific reason why you did a rotation with a cardiologist and an oncologist, or was it just like, It you was know, an opportunity that presented to me, and I felt it was a great opportunity too, because it was okay, my first experience in the U.S. medical system. okay. What do you think surprised you the most about the U.S. medical system? I think the diversity of patients doctors are able to have, because we have patients from all over the world and with different medical conditions and different challenges as well. Because, for example, you have patients that maybe don't speak the same language as you, and that's sometimes it's a barrier.
So to able to overcome that barrier and to be able to provide medical care to those patients that you are not able to communicate effectively without a translator is for me was like very impressive. Yeah. Okay. In regards to just your future, do you think you'll be doing a fellowship afterwards, or what are your plans for the future? As for today, one of my next goals is to become a capable internal medicine physician, to be excellent. And after that, I would love to follow a fellowship in gastroenterology. I find it very interesting to be able to combine both the procedures also as the clinical knowledge and to provide the best care to patients. I find it very interesting. And I think it will be my next goal after internal medicine. Okay. All right. Very, very competitive GI, but I'm sure you'd be able to do it if you want. Um, Yes. so, we get thousands of applicants. What makes you different? Yes, one of the things that I can think that I know that I can contribute to your program is my ability of teaching. I feel very passionate to help others achieve their goals and to be able to provide education and learning materials to others. So I know that I will be able to help medical students in their process to become a professional. And whenever I become a senior resident, I know I will be able to mentor my junior colleagues. And I believe that creating a learning environment that is fun and also easy makes the learning process a little bit more easier for everyone around. And it also helps the hospital improve their academics. Okay. Okay, good, good. Um, I know, I know we kind of talked a little bit earlier that if you went into dental school and then you ended up going to medicine, but if you were not a doctor, what do you think you'd be doing? That's funny because I think I will be a fashion designer. I don't know why, but yeah, Oh, it's designer. Okay. random, so random. But I remember when I was a child that used to love to make clothes to my Barbies, and Hmm. I always was drawing like designs on paper and thinking about it. Of course, at the time when you're a child, you want to be everything, but I think now as an adult, if I didn't become a doctor, I think that's one thing I will love to do. Okay. Okay. That's interesting. Um, do you regret going into medicine and not being a fashion designer? Not at all, not at No? all. This Okay. is my passion. Yeah, Okay, good, good. I can So do both of eventually. course. So teach me something. Teach me something about fashion. What can you teach me about fashion? Oh, what can I teach you about fashion? Yeah. I can teach you how to sew. I can Okay. help you make uh, to put your buttons in your clothes, but we have All to be right. together to do that. Okay. Okay, okay. Well, I think I've asked you mostly everything that I've been wanting to ask you. Let me see. Is there anything else you'd like to add that maybe we haven't discussed? Yes, yes. Well, one of I think I don't know if I consider it like a weakness, is that I don't have a lot of expertise in research until a few months ago that I went to this Brooklyn Care Center and they gave me the opportunity to participate in an abstract that now is going to get published in November, thankfully. And at first I felt scary. I thought I've researched like something really hard and something like kind of impossible to get into. But after this opportunity, it sparked my interest and to continue to get into research. So it's something I wish I can still continue to apply into my medical career once I'm in residency. I would love to continue to do the research. Okay. Yeah, yeah. Our program really encourages research. Do you have any questions for me? Yes, I would love to know how you evaluate your residents, Oh, how residents are evaluated. Yeah. they're evaluated monthly by all their attendings. What other questions do you have?
How are your residents placed in fellowship programs after their residency ends? Okay. All of our residents go to fellowship. Another question? I think that will be all. That's all. Okay, awesome. Y regresamos. Entonces, nos tardamos ahí 11 minutos 36, 12 minutos, que es lo que está perfecto. Ok. Entonces, igual, tu cámara se ve muy bien, creo que te escuchas muy bien, así que tu micrófono está excelente. Tu inglés, perfecto, entendí todo, no tuve duda de nada. Creo que las preguntas igual las contestaste muy bien, nada parecía preparado, memorizado, que creo que es la meta, ¿no? Siempre de estas entrevistas. Am, Creo que estoy tratando de acordarme. No, nada. Pero no, sí, yo creo que te hiciste todo muy bien. Am, ¿Alguien tiene alguna sugerencia, algo que notó que le gustaría que hubiera mejorado o algo? Son muy callados las personas aquí. Pero no, o sea, no tengo ninguna crítica que darte. Este, todo está, todo está muy bien. Te deseo mucha suerte. Espero que te lleguen muchas entrevistas. Alguien pone acá por mi parte excelente. Am, Muchas gracias. sí, y éxito en el match. Espero que todo te vaya bien. ¿Cuándo es tu primera entrevista, más o menos? ¿Qué fechas? Ay, el 6 de noviembre es la primera. 6 de Y noviembre. después Sí, a tengo ver, otras. un mes para practicar. Esperemos que te lleguen más y tener Sí, más entrevistas, ¿verdad? Muchas veces para IMGs, creo que muchas veces a finales de octubre, mediados de octubre es cuando empiezan a llegar más entrevistas, pero todo bien, éxito, deseo suerte y déjame saber si te puedo ayudar con algo. muchas gracias, doctor, por la Gracias. oportunidad. Se lo agradezco. Gracias. Y seguimos con la siguiente persona, que es el doctor Paul. Paul. Sí, Paul. Paul, ok. Entonces déjame ver aquí. Madelin, disculpa, pero tengo que quitar de aquí. Gracias. Y vamos a ver ahorita que se venga el doctor Paul. Espero que se haga el brinco automático. Y vamos a darle aquí unos minutitos para que se brinque. Entonces, perdón, Paul o Paul. Paul. Cualquiera de los dos está bien. Paul, entonces, ¿tienes alguna pregunta, algún comentario que quisieras hacer antes de que iniciemos? Primero que nada, agradecerle por esta oportunidad. Siento que sí es bien importante practicar y ahorita siento que estoy como quebrando mi cascarón de ver cómo va a ser todo este proceso Sí. eh, de las entrevistas. Estoy un poco nervioso, pero también estoy a la expectativa de feedback de todos y ver cómo puedo mejorar definitivamente. Sí, Muchas gracias. claro. Creo que el, la pared más grande no es siempre tener este problema de hablar en público y a veces se siente raro estar ahí hablando a la computadora, pero pues así es esto. Déjame ver cómo puedo quitar. Ok, excelente, ya se movió aquí todo. Entonces, aquí tenemos, perdón, un último comentario. Giovanni Ramírez, Madelina, más para que sepas, está mencionando acá, estuvo buenísimo al inicio, un poco parecía memorizado, pero luego se soltó. Fíjate, Giovanni, yo no tuve esa impresión, pero bueno, es algo, Madelina, y nada más para que sepas, algo que Giovanni mencionó. Aquí tenemos al doctor Paul Gastelum Tapia, es de la Excelente. Universidad Autónoma de Sinaloa, y a lo que entendí de tu personal statement y de tu CV es que estás aplicando medicina familiar. Así es. Ok. Oh, excelente. Entonces, déjame poner acá mi tiempo y iniciamos. Okay. Hello, this is Dr. Gastelum. Am I pronouncing that correctly? Yes, you're right, Dr. All right. Rivera. My All name right. is Pablo Gastelum, and I'm very excited to be here in this interview. I'm looking forward to see the fruits of this work between us, and I'm ready for your questions. All right. Awesome. Yeah. Thank you for being here. Thank you for applying to our program. And tell me, why are you interested in family medicine? Yeah, so I'm very interested in family medicine because of the previous experiences that I had in the community. I work as a community physician, a general practitioner
or 1 year after I finished my social service. And I think that I learned there the importance of holistic care and also how important it is to establish like long relationships with the patients in order to treat them properly. I also enjoy to have some experience in the different specialties and see how those the principles that works and that establish like how do you provide care in each of them. And I think the opportunity that you have to take care of multiple populations with different needs and with different solutions as well is something that I'm looking forward. I'm very interested in do primary care in the future. So that is basically why I choose family medicine as my specialty of choice. Okay. All right. Great. So tell me, so I understand why you went into family medicine, but why did you want to be a doctor? What made you go into just medicine in general? I think the reason that I wanted to be a doctor is that I grew up in a small town in the north of Mexico. Both of my parents are farmers, and since we were kids, since I was a child, to get medical care, I had to travel to another community where my family medicine clinic was. And since then, I remember to see the doctors in their white coats looking very professional. And I found it very interesting how they genuinely take care of us and show like interest on us. And after that, through my experience in high school, going to the medical school, I think I definitely found like very fulfilling to take care of other people and to be able to solve health problems. And that's one of the greatest things that motivated me to study medicine and later apply to residency. I think I want to give something back to society, but also I found very interesting medicine as a science, all the process of critical thinking and like how to work as a team to provide care to other people. Okay. Okay, good. So I know you're more used to kind of the West Coast, right? I mean, Sinaloa, kind of West Coast. Uh, Yes. I know some of the rotations you did and stuff were on the West Coast. Um, but this is New York. So how do you think you would adapt to being so far away from your family and everything you know? I think through the different challenges that I faced through my life, when I moved initially to the United States, I have 3 years living here in Nevada. I didn't plan like anything to go like this. But I think one of my greatest strengths is that I have like adaptability. I quick adapt to new environments and tasks. And even though I think it will be hard for me at the beginning to adapt to a city as big as New York, I found very interesting to take care of people from different countries, from different cultural settings. And I think that through experience, I can learn how to do it. And it can represent a challenge, but I feel I have the strengths to do it. Okay. All right. Um, so, obviously we all have ups and downs in our careers. Can you tell me about a time where you were disappointed in your performance? Yes. Mm, give me just 1 second to think about it. Sure, sure. Yeah, take your time. So let me tell you a little bit more about my history. Hmm. After that 1 year that I work in the community, I have to move suddenly to the United States, as I told you before, like totally unplanned. And when I got here to the United States, I think that I didn't have any trust in myself. I didn't
trust in my abilities. And I think that was a total challenge because I wasn't prepared to do a USMLE exams, to start to like invest my time in the healthcare system. I was too afraid to not fit in. And I think that was one moment that I feel disappointed, but also I think that was one of my greatest motivation to keep moving forward in my healthcare career because I consider that even when we have downs, medicine still being a passion of me, and I'm willing to keep working and bring this determination and eagerness to our residency program. Okay. Okay. But is, what do you think is your biggest weakness? I think one of my greatest weakness is that I think too much ahead of the game. And you will say how it comes that like thinking ahead of the game it's something negative since sometimes or most of the time we consider think ahead of the game like a something like a strength, like something positive about us. But I think that the problem is that sometimes we think so much ahead of the game. I mean, we always thinking, what will be your next examination? What's gonna be the next thing that we can do to gain more clinical knowledge? What's the good that the next thing that we can do to strengthen our CV? That we forget that the game is being played on the present. And I think that's something that I've been working really hard on my current job with my mentor. And I've learned that self-awareness is the key to solve that strength that we. Oh, ¿qué pasó? Oh, perdón. Okay. All right. Yeah, sorry. I think I lost you there for like the last second. You said self-awareness is the key to what? Yes, I think in resume that maybe thinking ahead of the game is my weakness, but I've been trying to improve it through self-awareness. Yes, when I'm working, when I'm doing something, when I'm seeing a patient, I'm thinking about the next step but without forgetting what I'm doing and why I'm doing it right now. Okay. All right. No, I think, that's definitely I think you're right on that. So reading your hobbies, right? I see that are you a Swiftie? Yes, I Yeah. love Taylor Swift. What's Everybody, what's your and if you favorite song? know. What's My your favorite favorite? song from her, I think I have like a strong emotional connection with Champagne Problems. And every time at least I try to avoid that song because I almost cry each time. It hits you Okay. just right, huh? Yeah, no, but I appreciate Okay. music in general. I'm a Okay. really outgoing person and I love live music. Okay. And then kind of reading on your hobbies again, I noticed you're a bowler. You like to bowl? Yes, so when I have some time off, I spend at the bowling alley or the tennis court, just like an amateur and not professional or good at it, but I try my best. Well, what do you think is your bowling average? My bowling average, I will say, and I am embarrassed to say it, like between 80 and 90. Oh man, it's kind of low. Yes, I know. Kind of But when low. That's all right. I started on the 40s and 50s, so I think that I made an improvement and the last year. Okay. All right. And a couple, I guess one of my last questions here. Are you able to tell me maybe by the time you had a problem with either another student, a resident, a nurse? Tell me about like if you had a time you had a problem with somebody and then how you fixed it. Okay, so I think that sometimes that this is something that sometimes can happen at work. I work like with a huge team. I'm working with another medical assistant, nurse practitioner, my mentor and attending. And sometimes you understand that everyone is different, that the people that you're working with have a different background and a different set of experiences. They know how to do their stuff in a certain way. And when I have a problem, for example, let's say with one of my coworkers at the clinic, I think sometimes that I found very important is to stop for a second
and trying to understand where is my coworker coming from. It can be the nurse, one of the residents that rotating with us, of the medical assistants. Be empath and trying to have like a solution between us, especially because I consider that working as a team is very important to have the best patient outcome. So I always try to like just keep quiet, listen to the other person's point of view, list the reason or at least what's my point of view, and get to mutual a mutual decision or a mutual point of view. Okay. All right. Yeah, no, I think you make some good points there. Do you have any questions for us? Yes, I have two questions. The Okay. first question is that I've been following you for some time. I know that you were an internal medicine resident and now you're doing emergency medicine. What's a trait that you would like to see in a resident for your program that you find in yourself? Hmm. It's a good question. I don't know. I have to think about it. I'll get back to you on that. What's another question that you have for us? And the second question is, I understand that in your program, you also have internal medicine residents. How do they work in a team with the family medicine residents? Oh, okay. All right, and just answering that, just because like so for example, with my internal medicine program that I was in, um, it was the way we did wards was that we had four teams. So we had team A, B, C, and D, and team D was family medicine. So there was like three internal medicine teams for inpatients, and then the last team was family medicine. But they basically worked like the same in terms of getting admissions and seeing patients and everything. That's pretty much it. Okay, Okay, thank and you. well, thank you for being here. What was that? I'm sorry, I was telling you, thank you for having me, but what was your question again? No, no, I was just gonna say thank you for being here. Appreciate all your input, all your answers to all the questions, and I wish you the best in the match. Thank you. I appreciate it. All right. And scene. Y terminamos. ¿Cómo crees que te fue? Soy muy consciente de que me hace falta mucha práctica, pero también siento que si llego al punto donde puedo soltarme, puedo definitivamente tener un mejor papel. Es como que me conozco a mí mismo, pero siempre está como estado de la primera vez y que estoy bien Sí, sí, consciente sí. que otra persona me está Sí, viendo. creo que al principio definitivamente estabas nervioso y se ve, o sea, se ve que estás nervioso. Pero ya al final, entonces ya como que los últimos 5 minutos, como que ya puedes ver que estás más relajado y estás contestando las preguntas. También, no sé, la verdad, no sé si es cierto o no, pero por ejemplo, al principio las primeras preguntas que te estaba haciendo, como que de mi punto de vista, parecía como que estabas buscando, no sé si tienes unos apuntes ahí contigo, y parecía como que estabas tratando de buscar eh, las respuestas a lo que te estaba contestando. No sé si es No, cierto o no, pero me daba esa no, impresión. no, realmente no tengo nada. Es como que un trait malo de cuando no sabes qué hacer y agachas la cabeza, pero realmente todo está tratando como de formularlo en mi cabeza. Obviamente, en el proceso de preparación, sí estoy tratando de hacer como un sketch, no un sketch o como ¿cómo explico? Como una estructura de cuáles son los puntos que me gustaría tocar, pero no lo tengo aquí conmigo. Sí, a ver, alguien dice acá. ¿Qué dice? Dice mi papá que es médico que quizá ser un poco más breve en su respuesta le daría menor oportunidad de estar nervioso y equivocarse. Sí, exactamente lo dice Carlos. Ese era mi siguiente punto. Yo creo que a veces tus respuestas estaban un poquito muy largas y es algo como que medio tricky, como dicen en inglés, ¿no? Porque no quieres hacer tus respuestas muy cortas en donde suenas como que estás tratando de nada más apurar o que, no sé, o sea, quieres dar una respuesta buena, pero no te quieres tardar mucho. Entonces yo diría que a lo mejor si tratas de hacer tus respuestas un poco más cortas, te va a ayudar. Y también creo que ayuda tu train of thought, ¿no? De que nada más, no sé, unas tres o... no, es que también depende cómo lo sientes y depende cómo está fluyendo la conversación. Entonces, si estás teniendo una buena conversación, pues a lo mejor hablas un poquito más, ¿verdad? Y si no está tan bien, a lo mejor va a estar un poquito más corto, pero definitivamente yo diría que si tratas de hacer las respuestas un poco más cortas, te va a ayudar un poco. Pero aparte de eso, o sea, tu inglés está bien,
tu cámara se ve bien, tu micrófono se escucha bien, así que yo creo que nomás te falta a lo mejor practicar un poquito más. Eh, definitivamente. Sí, y digo, ahí como les digo a ustedes, a las tres personas, igual a lo mejor, y ahorita ya vistes, ¿no? Cómo otras personas se entrevistan también y te da una idea de que, ok, ya vi lo que otras personas están haciendo, déjame tratar no replicar, ¿verdad? Pero agarrar unos tips de lo que ellos están haciendo y tratar de aplicar eso. Porque cuando están en las entrevistas, de verdad, o sea, no vas a ver a las otras personas entrevistando, ¿verdad? O sea, nomás es tú la persona que te está entrevistando, pero no vas a poder ver cómo está entrevistando Juanito, cómo está entrevistando María, ¿verdad? Este, solo tú y el doctor que te está, o doctora que te está entrevistando. Pero, o sea, al final te fue muy bien, yo creo, pero al principio estabas nervioso y se veía que estabas nervioso y solo de practicar un poco más, yo creo. Sí, muchísimas gracias por el feedback, lo aprecio tanto su feedback, doctor José, y el feedback del papá del doctor Carlos. Sí, 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 definitivamente ¿verdad? estamos en eso, estaba muy nervioso antes inclusive cuando mandé todos los papeles, pero dije, es que apenas así voy a tener una noción de cómo me voy a sentir y Ujú, agradezco mucho que esta primera como noción de cómo es todo esto sea ante ustedes. ujú. Gracias. Sí, no, es alguien más que tenga algún comentario que le gustaría hacer aquí al doctor, alguna sugerencia que ustedes hayan notado, pero yo creo que, te digo, al principio nervioso, pero yo creo que al final ya te relajaste y pudiste contestar un poquito mejor todo, pero solo te falta algo de práctica y con eso es todo. Bueno, entonces con eso básicamente concluimos. Mira, Lucas te felicita, buena iniciativa. Así que si alguien tiene alguna pregunta del proceso de las entrevistas específicamente, las podemos tratar de contestar ahorita. Si no, mira, Carlos estaba ofreciendo ahí que pueden practicar juntos también. Ahí los dos, ¿no? O sea, es algo que yo hacía también cuando estaba entrevistando. Practicaba con otra persona que también estaba entrevistando. Entonces yo me pasaba como que una sesión yo haciendo las preguntas y luego otra sesión siendo la persona que está contestando. Entonces ahí si se quieren mensajear y se quieren mensajear su información para Sí, que, bastante lo sé. para que nativamente, entonces, para que puedan practicar ahí entre ustedes. Igual, a lo mejor después podemos tener otra sesión también para seguir practicando. Neo, $10,000 suficiente para hacer la especialidad en Estados Unidos, a lo mejor 15, 10 más poquito, pero es posible. Am, dice a ver, déjame contestar aquí, muchas gracias por esta dinámica, ¿habrá otras fechas con esta dinámica más adelante? Yo creo que sí, voy a tratar de hacer una mínimo 2 veces, voy a tratar de hacer otra en una semana, a ver si puedo. Si ustedes quieren participar otra vez, definitivamente los trato de hacer preguntas diferentes. Toda mi promoción desde Perú, estamos en la sesión de Zoom viéndolo. Ah, excelente. Saludos, Perú. Am, Cuando nos preguntan si hemos tenido algún dilema ético o alguna situación negativa con un paciente, estaría bien decir que nunca nos han pasado o recomendaría. No recomiendo que inventen una situación, pero yo estoy seguro que si busca suficientemente, hay algo que ha pasado. A lo mejor, o igual puede ser, a lo mejor no una situación dilémica con un paciente, pero una situación dilémica en la escuela, en el trabajo, con otros residentes, con otros estudiantes, etcétera. ¿Ok? ¿Qué menciona la falta de research como weakness es pertinente? Mm, lo puedes incluir como, me imagino, o sea, como una debilidad, pero la verdad no es una debilidad. Pero lo puedes mencionar, o sea, que te gustaría estar involucrado más en ese tipo de situación, pero no creo que lo mencionaría como una debilidad. Ah, doctores, expresarles mi admiración como estudiante de medicina en Perú. Espero logrado igual que ustedes. Un abrazo y mucho ánimo. Gracias por la dinámica. Sí, no, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que participaron. Les voy a mandar un correo y luego ahí nos podemos poner de acuerdo para tratar de hacer otra dinámica, nada más nosotros, sin toda la gente. Y es, creo que a veces eso nos puede poner un poco más nervioso. Pero si eso es todo, entonces les menciono otra vez, muchas gracias por estar aquí. Am, Nos vemos a la otra. Voy a tratar de hacer otra sesión a lo mejor en otras 2 semanas para tratar de practicar y si las mismas personas quieren involucrarse otra vez, las invitamos de nuevo. Pero eso sería todo por hoy.
Muchas gracias a todos los que participaron. Y espero que los que están viendo y están en este proceso hayan aprendido algo y mínimo tengan una idea del tipo de preguntas que se hacen. Muchas gracias. Nos vemos.